ನಾಳೆ ಹುಮಂತ ಬರ್ತಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಕೋಳಿತಾಳ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഫാമിലി ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ. সবাই বলে ইন্ডিয়া অনেক সুন্দর। अब तुम हमें बताओगे कितना बनता है? मैंने तो लात मार कर पाकिस्तान भेज देंगे। आप नहीं ले जा सकते। You will not be little boys anymore. You will be men. ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മാരേജ്. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത. ये सब कुछ कुदरत के खिलाफ है। क्या आप मुझे बता सकते हो आप अभी क्या फील कर रहे हो? এনেদৰে আপুনি পতি মৰাশ কঢ়িয়াই দিছে কেনে ভাৱ হৈছে আপোনাৰ? जीवन तो इतने सही से पकड़ते हो काम होता है അമ്മ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ? शादीशुदा नहीं है क्या? जीवन में फोटो करवानी नहीं, फोटो शेवानी. आज एक बार फिर आपने उसका दिल तोड़ उसको घर से बाहर निकाल दिया। কিন্তু আমি সকলো সমান নহয় কিয়? আমি সকলোবোৰ ইয়াৰ তলতে থাকোঁ। Herzlich willkommen zum dritten Live-Talk des 18. Indischen Filmfestivals Stuttgart zum Thema Roots. Ich freue mich sehr, mit meiner Co-Moderatorin Lisa Forelli durch dieses Gespräch zu führen. A very warm welcome, everybody. Namaste to the 18th Indian Film Festival Stuttgart and our third live talk. And we want to talk about roots today. The head of program, Elisa Krohmeier, and I are very thrilled to guide you through the conversation and to welcome our wonderful guests. Genau, wir freuen uns sehr, unsere Gäste aus Indien zu begrüßen. Wir möchten über den Film Bara by Bara, 12x12 Untitled, sprechen und freuen uns sehr, den Regisseur Gaurav Mandan zu begrüßen. Vom Kurzfilm The Miniaturist of Junagadh begrüßen wir Kaushal Osal. Und von dem Dokumentarfilm Borderlands Samat Mahajan. Herzlich willkommen. Welcome, everybody. We will talk to you, of course, about your films, and we will have questions also from the audience, questions that will come in from our live chat. And we are happy to talk to Gaurav Madan and his film Bara by Bara, followed by the film The Miniaturist of Junagadh from Kaushal Osal. And last but not least, we will talk to director Samat Mahajan about the documentary Borderlands. Wir freuen uns, zumindest bei einem virtuellen Event und virtuellen Festival hiermit eine kleine Brücke zu bauen zwischen dem Publikum und den Filmemachern. Und beginnen möchten wir mit Bara by Bara von Gaurav Mandan. Ich möchte kurz die Möglichkeit nutzen, um Gaurav vorzustellen. Das ist sein Debütfilm. Er stammt aus Yamunanagar, Haryana. Er hat einen Master in Kommunikation und hat schon lange als Werbefilmregisseur, als Freiberuflicher gearbeitet und über 200 Werbefilme, da war er dabei bei der Produktion. Er hat einen Kurzfilm Sambhav Dava, der erfolgreich auf verschiedenen Festivals lief. So we're very excited to have you here, all of you, but of course we will start with only one guest, even if it's only virtual and an online edition. Now at the 18th Indian Film Festival, we're very pleased and happy that this is possible and we get to talk to you. So let me introduce Gaurav Madan.
He is having a debut feature film here at the Indian Film Festival. And of course, we know about his other films and the background. Gaurav, you come from a master in communication studies. You completed your studies and have produced, I believe, a lot of commercials. But also, of course, you've been very successful with your short film, for example, Sam Baftaha has been screened very successfully at festivals, so congratulations. And now we're excited to find out more about Bara by Bara and what you want to tell us about this film. Dann würde ich mit der ersten Frage starten, und zwar den Ort. Er spielt in einem Ort, den auch den Deutschen sehr präsent ist, Varanasi. Die Transformation von Varanasi ist kulturell, strukturell und politisch und wurde zum zentralen Thema deines Filmes. Warum hast du dich für Varanasi entschieden und wolltest das erzählen? So Gaurav, I believe you're still muted, or let's see if we can hear you. Hi. Hi. Hello, perfect. So yes, we already have the first question for you. So in the film we see the transformation of Varanasi, and culturally, structurally and politically it became the central theme of the film. Why did you want to tell that story? First of all, thank you, Elisa. Thank you, Indian Film Festival Stuttgart. Thank you, Lisa. Thank you, Uma ma'am, for giving us this opportunity to be a part of this year's festival. So thank you very much. Speaking about Banaras, Varanasi, Kashi, Banaras has been very kind to first-time filmmakers. Banaras has a history of 5,000 years. It's one of the most ancient towns in the world. And Banaras has so many stories to tell, So, first-time filmmakers usually, go to and take refuge in the ghats of Banaras to make their first films. So I am no different. In fact, Bara by Bara wasn't supposed to be my first feature film. I was working on another film, which is called Kanda Manda, which is a Marathi language film. So I heard about this concept of death photographers from a friend. A death photographer is someone who clicks the last photos of the dead at the Manikarnika Ghat in Banaras. So Manikarnika Ghat is the biggest cremation ground in Asia. So I was quite intrigued by this character, because it was so cinematic. I was interested in the cinematic potential of the character, how he focuses on his subjects. Since he's clicking dummies or dead bodies, he can't instruct them, he can't ask them to smile. So I was quite intrigued as to how he goes about this profession. When I eventually went to Banaras, I saw a big transformation happening to the town. And I was not very happy about it, because the town has been going through a lot of changes. There are a lot of demolitions happening. There are a lot of destructions happening, where they are trying to connect a big temple with Ganga, the river. And they are making these concretized pathways and highways and stuff like that. And I was not pleased by it because I was aware of the rich history of the place. So I wanted to draw the parallels between this character and the town. Both of them are struggling to retain their identity, where death photographer is struggling to get business because nobody is opting for his services. Everybody has a smartphone these days. While the town itself is struggling to retain its 5,000 years old rich tradition. So that is what essentially the film is about. The parallels between the character who resides in the town, which itself is struggling to retain its identity. Thank you so much. So I will translate now. Ja, tatsächlich ist diese Filmstätte, kann man schon sagen, sehr gewogen, den neuen Filmemacher vor allem. Also Varanasi und Benares ist einfach so ergiebig, was Geschichten angeht. Viele gehen dorthin, um Pionierarbeit zu leisten, um ihre Debütfilme dort zu kreieren. Und ich hatte eigentlich gar nicht den
Plan zuerst. Also eigentlich wollte ich meinen ersten Featurefilm, meinen ersten Spielfilm woanders drehen, aber habe dann von der Geschichte eines Todesfotografen gehört. Ein Freund hatte mir erzählt, dass es diesen Beruf dort gibt. Und das hat mich so interessiert, dass ich dann dorthin gegangen bin. Und ja, es ist tatsächlich erstaunlich, Todesfotograf, also Fotografen, die Tote fotografieren, können ja keine Regieanweisungen geben oder sagen, so jetzt bitte lächeln oder zur Seite drehen. Das geht natürlich nicht. Also ein sehr cineastischer Charakter, den ich mir dann ausgewählt habe und sehr interessant. Und was eben dazu kommt, ist die vielen Änderungen, die vielen Umwandlungen, die dieser Ort durchleben muss auch. Das hat mir nicht gefallen. Diese reiche Historie, die dort verortet ist, wird durch viele Bauarbeiten, Abrissarbeiten fast schon bedroht. Und das wollte ich auch in den Fokus rücken. Und dieser Kampf um die Identität, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sich aufgebaut hat, diese zu erhalten und dafür zu kämpfen, das war mir wichtig, das zu zeigen. Dankeschön. Ihr habt in euren Film auf 35 mm gedreht, was heutzutage eine seltene künstlerische Entscheidung ist. Und auch das hat mit Geschichte und mit Wurzeln zu tun. Wie kam es zu der Entscheidung und was waren die Herausforderungen, wenn man an Originalplätzen wie eben Varanasi auch Filmmaterial dreht? You decided to shoot your film on 35 millimeters, which is a rare artistic choice. Yes? 16 mm. 16 mm. Ah, okay, 16. Sorry. Good to know. That's okay. That's okay. Still artistic choice, which shows maybe that you're aware of roots and history and you have a certain context of doing your work. Were there any challenges regarding this? Did you face certain challenges shooting this type of film? I don't know where to begin. No, actually, I came to Bombay at a time when film was just making an exit and digital was coming in. And I feel so fortunate because I absolutely love all organic processes. And film is as organic as it can get. And I was fortunate to have shot, some advertising campaigns on film on Super 16 mm, and I was absolutely in awe of the format. The texture it gives, the grains it gives, and the entire chemistry of it I was like in awe of. So yeah, like you rightly said, it was purely an artistic choice, shooting on film. And I would like to tell you that there is one really, really important aspect, which kind of affected this decision to shoot on film. When we were in Banaras, wrecking and writing the script and then eventually shooting the film, the town was undergoing this transition, like I said earlier, where these bridges are being made, these pathways are being made. We thought it would be so great to capture this on film. Because it was a historical event happening in the history of this place, in the past of this place or the present of this place, which will affect the future of this place. So, document it and keep it, preserve it on film. That's the best way to preserve anything, right? That's the best way to preserve history. So while it was an artistic choice, it was also influenced by the transition that this place is going through, where we wanted to really document it on celluloid. Now coming to the challenges that we faced, I was actually fortunate that most of my crew and cast come from a film school background where they had already shot a lot on film, on 16 mm, on 35 mm. There are a couple of really, really great film institutes in India. One is in Pune, one is in Calcutta. And they have state-of-the-art equipment. They used to start with film. So they were quite disciplined and they were aware of what it entails, to shoot on film. And me, having shot certain advertisements and my
cinematographer, my co-writer and co-producer Sunny Lahiri, he also hails from a film institute. So we knew the kind of discipline that is required to shoot on film. So before every take, we used to have at least 10 to 15 rehearsals because film is precious, right? And the actors were so aware, the crew was so aware of the entire thing associated with film. And I would like to also state here that we finished the film in 55 cans. Wow. So 55 cans comes roughly to around like 550 meters. We were shooting at a ratio of 1:3, not even 1:4. Wow. But then again, there were some set of challenges, as in because Varanasi itself is a very difficult place to shoot. Whether you shoot digital or you shoot film, you shoot any format, Varanasi is a very difficult place. There are people, there are dead bodies, there are ashes, there is fire, there is cattle. A bull will come from behind you and hit you. I mean, so yeah, we were kind of a little anxious about the fact that we are shooting on film, and being an independent film, we had limited resources and limited number of cans. But I mean, while shooting your first film, you have a certain set of challenges. So I just thought plus one more. Yes, we understand. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Es gab zahlreiche Herausforderungen. Ich habe auf 16 mm geschossen und mich dazu entschieden, diesen historischen Prozess des Filmemachens aufzunehmen, auch dem Wunsch geschuldet, eben dann dem Ort gerecht zu werden und dieses Festhalten der Transformation und auch ein bisschen das Festhalten an Traditionen. Denn es hat schon fast was Dokumentarisches, wenn man an so einem Ort eben Filme produziert, der sich unter stetiger Wandlung befindet. Da kann man wirklich viel festhalten und es war zum Glück mein Glück, dass ich Cast und Crew zur Seite hatte, ein Team, das schon wirklich Erfahrungen gesammelt hat, das aus demselben Hintergrund kommt, aus Filmschulen, dort sich hat ausbilden lassen und sehr diszipliniert auch gearbeitet hat, denn man muss sich vorstellen, wir arbeiten mit limitierten Ressourcen. Der Film ist kostbar, wenn man direkt auf den Film eben dann aufnimmt, will man nicht zu viel davon verbrauchen und daraus ergeben sich dann viele Stellproben und Testläufe, die alle natürlich ermüdend sein können, von allen sehr viel Disziplin einfordert. Aber da hat mich gerade auch mein Co-Produzent und Director of Photography oder Cinematographer sehr unterstützt und da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir das so gut hinbekommen haben. Ich dachte mir, für meinen ersten Film, das ist eigentlich schon eine Herausforderung, die groß genug ist, einen ersten Featurefilm zu machen, aber einer geht doch noch, packen wir noch einen mit drauf, also eine andere neue Herausforderung, wie an so einem Ort zu drehen, wo so viel los ist, wo man umgeben ist von Feuer, von Asche, von Rindern, von auch Leichen, die natürlich dort bestattet werden, die dort vor Ort sind. Und eben diese neue Erfahrung, also diese ganzen Herausforderungen habe ich mir aufgeladen, aber wissentlich und willentlich. Ja, vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen und ich glaube ja wirklich, man sollte mal so ein Survival-Buch für die ganzen Debütfilmemacher für Benares schreiben. Ich habe noch eine Frage an dich. Du hast deinen Film noch einen ganz anderen Rahmen gegeben, indem du ihn in Kapitel unterteilt hast. Wie kam es zu der Entscheidung? We believe you could actually write a survival guide about the filmmaking in Benares by now, right? Having made all these experiences. But let's talk about another question. Why did you decide to divide your film into different chapters? So I'll be very honest with you that that decision was taken during the post-production. While our script inherently had this structure of a book, but
when we were writing the script and while we were shooting the film, we kind of went with the flow because this film happened so quickly. We found this character, we wrote the script in 15 days. That's the fastest I've written a script in my life, and I won't be able to do it again, I know. So then we went with the flow. We knew we had a really great script because everybody loved it. Our investors loved it. Our cast and crew loved it. That's why everybody came on board. So while shooting, we just went with the flow with the document we had in hand. I remember it was a 56-page script, just a 56-page script, but it read pretty good. But while we were editing the film, we kind of realized that the script actually had this structure when it was written. And also, there are these sections in the film which are offshoots of the relationships of the protagonist. The first section belongs to his father, the second section belongs to the son, third, the wife, fourth, friend, and so on. So we thought, there is that inherent structure. Why don't we, give that structure in the film? That's where we decided to give it a chapter kind of a thing. So it actually opens like a book and it ends like a book. And I'm sure you guys have seen the film. It has a prologue and it has an epilogue, so to say, because the last chapter is actually not an offshoot of his relationship, the protagonist. It's actually an epilogue. It's actually when he goes away, what life brings to him. It's about that. So yeah, it was that decision was taken during the post-production while editing the film. Ja, wir haben uns da mitreißen lassen von dem Prozess des Schreibens. Also wir haben wirklich sehr, sehr schnell zusammen den Skript erstellt. Es handelte sich dann um 56 Seiten, ich glaube 15 verschiedene Versionen. Und das glauben wir nicht, oder ich persönlich glaube nicht, dass ich so schnell nochmal ein Drehbuch schreiben werde. Das war wirklich so im Flow und dem haben wir uns untergeordnet, diesem Gefühl, dass man jetzt gerade etwas schafft, ohne das wirklich im Detail zu hinterfragen. Und uns ist dann wirklich in der Postproduktion erst aufgefallen, was für eine Struktur wir erschaffen haben und dass wir da schon nahe an der literarischen Vorlage sind, dass wir einen Epilog haben, Prolog, also dass es sich um eine Geschichte handelt, die sich eröffnet, in verschiedenen Kapiteln, wo jeder Charakter, also jede Figur, jeder Protagonist seinen eigenen Bereich bekommt, um ihn besser zu verstehen, dass die Zuschauer wirklich sehen, um wen geht es denn. Und das fanden wir sehr schön. Diese Struktur haben wir dann so dann auch in der Postproduktion beibehalten. Ich glaube, wir bekommen eine Frage vom Publikum. So we have a question from the audience coming in. Okay, gibt es reale Personen, die als Vorlage für deine Filmfiguren dienen? I'll repeat in English. Are your characters inspired by real people? Did you have maybe family, friends inspiring you to create these kind of characters? Actually, it's a mix of both. Though the central character of the film is inspired by a real character, a real death photographer. But as a writer, when you're writing a film, when you're creating a film, it tends to get a little autobiographical. You kind of bring in your experiences and your friends and the people you have met in your life. So a lot of it is me. Having grown with a number of people, number of interesting people and characters. And a lot of it is actually from Varanasi. So it's actually, I would say, it's a mix of both. Ja, das ist wirklich ein Mix. Also natürlich ist man als Filmemacher auch immer irgendwo autobiografisch unterwegs und da sind sehr viele persönliche Einflüsse wiederzufinden, auch aus dem Ort selbst, Varanasi. Ich habe da viele Eindrücke festgehalten, meine eigenen Eindrücke in dem Film und
aber auch natürlich geschaut, dass ich echte Fotografen, echte Menschen dort kennenlerne und mich davon noch beeinflussen lasse. Und auch Freunde, Bekannte spielen damit eine Rolle. Das ist eine ganz bunte Mischung. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Film, der noch lange von der Atmosphäre nachwirkt und wo vielleicht tatsächlich noch später eine weitere Frage kommt. Wir würden jetzt weiter in der Geschichte, in den Wurzeln zurückreisen, in eine andere Zeit reisen. Und ich möchte gerne den Regisseur Kaushal Oza vorstellen. Kaushal ist ein Regisseur aus Bombay, aus Mumbai. Er hat am Film and Television Institute of India in Pune Regie studiert. Er ist ein zweifacher National Award Winner mit seinen Kurzfilmen Vaishal Yanto und Afterglow und ist derzeit in der Vorproduktion seines Debütspielfilms Little Thomas. Thanks a lot, Gaurav. We're happy to have you here until the end of the Q&A, so maybe there will be some more questions and we will forward them to you, of course. And now we're happy to welcome Kaushal Oza, and we are very excited to introduce you to our audience. You are also from Mumbai, our sister city. You studied at the Film and Television Institute of India. You won national awards with your film, and at the moment you're in the pre-production of your debut feature film called Little Thomas. So a lot of things going on at the moment, I believe. It's very good to have you here. Welcome. Thank you. Thank you for having me here, Alyssa and Liz. Jedes Land hat seine eigenen neuralgischen Punkte in der Geschichte. Wir Deutschen kennen unsere, und für Indien ist es 1947 die Unabhängigkeit Britisch-Indiens und die Teilung in die modernen Staaten Pakistan und Indiens. Was können wir aus der Zeit lernen, und gibt es Parallelen zwischen Indien 1947 und 2021? So we are wondering about the year 1947, the independence of British India and the partition into the modern states of Pakistan and India. You could say it's a neuralgic period for India. We are wondering if there is anything we can learn from that time. What do you think? Are there any parallels between India 1947 and nowadays 2021? Absolutely. I think it's a story that is set in 1947, but the emotions and the characters really come from what happens around us. India has, just like Gaurav was talking about Banaras, Banaras is probably a metaphor for the whole of India and the way we are changing right now. And before we had COVID and the mass migration that took place when the lockdown was announced, we had a very controversial citizenship law that was introduced in India. And there were debates about citizenship and who actually is Indian and who is not. And that is a very difficult question to decide. So absolutely, we did actually go into the production of the film before the citizenship law had come into place. But all the markers that were leading towards that law and that kind of society, which is very closed, were already present. So for me, it is more of a comment on today's time. 1947 is an excuse. Absolut. Also die Gefühle, die Figuren, die in dem Film vorkommen, sind alle inspiriert aus der heutigen Zeit. Es ist eine Geschichte, die im Jahr 1947 verortet ist, aber inspiriert aus der heutigen Zeit, und ich sehe da Parallelen. Gaurav hatte über Benares gesprochen. Ich finde, das ist auch ein Sinnbild
Dieser Ort ist ein Sinnbild für das, was gerade in Indien passiert, dieser Umbruch, dieser stetige Wandel, der sich vollzieht. Wir hatten auch ein sehr kontroverses Gesetz über die Staatsbürgerschaft und die Diskussion, wer darf sich als Inder fühlen, wer darf sich als Inder bezeichnen, wer nicht. Also ganz schwierige Frage natürlich, sehr kontrovers, und das ist eine Diskussion, die sollte man nicht vergessen. Man sollte sich bewusst sein, in welchen Zeiten man lebt, damals, aber auch heute. Dankeschön für deine offenen Worte, Kaushal. Dein Film hat schon im Titel den Ort Junagadh. Warum hast du dich für diesen Ort entschieden und was bedeutet er dir vielleicht? Thank you for sharing this with us. And what does the place of Junagadh mean to you? Why did you choose to shoot your film there, to tell your story in that place? Two things. Firstly, I wanted a place where I could probably have a culture of miniatures, and that would generally mean a place like Rajasthan, but it would not really have been authentic to the history of British India, because at that point of time there were princely states, and Junagadh was one of the princely states. And Junagadh was given, like the other 500 princely states in India, of which Kashmir is perhaps now, unfortunately, the most famous. They were given the choice to either join with India or with Pakistan. And this created generally a rift between the ruler of the state, who could be either Hindu or Muslim, and then the majority population of that state, which perhaps would have a religion that is different from the ruler. So there was conflict there, and there was also this history, because when we talk of partition, we talk either of northwestern India, and rightly so, because they suffered a lot, which is Punjab, or sometimes of Bengal, but we don't talk so much of what happened in a place like Junagadh. In fact, there is so little research about how Junagadh came to be integrated into India and what took place there, and the violence that it had to suffer before it was integrated into the Indian state. Das sind zwei Dinge, die mich dazu bewegt haben, Junagadh auszuwählen und dort meinen Film zu verorten. Und zwar ist es einmal die Kultur der Miniaturen, der Miniaturmaler, die das Berufsbild und diese Kultur, die damit zusammenhängt, die einfach dort verortet ist. Aber natürlich und vor allem auch diese Historie, die wir dort vorfinden, über die man aber wenig weiß. Denn es ist wirklich sehr wenig Wissen vorhanden. Es wurde nicht viel recherchiert, was dort an Gewalt und an Prozessen vorangegangen ist, um überhaupt diese Integration in den Staat voranzutreiben. Also diese Aufteilung Indien oder Pakistan, diese Entscheidung, sich zuzuordnen einem Land, einem Staat, ist ja keine einfache und auch oft mit religiösen Konflikten geprägt. Und das sind alles viele schmerzliche, schwierige Dinge, die diesen Menschen dort widerfahren sind und worüber man eigentlich sehr wenig weiß. Ich habe noch eine Frage, die ich jetzt noch gar nicht Lisa gesagt habe, wo ich um eine spontane Übersetzung bitten würde. Ich finde, dein Film lebt ganz, ganz sehr auch von deinem wundervollen Cast. Angefangen von Nasruddin Shah und auch von den anderen. Hattest du die schon im Kopf beim Schreiben? Weil sie sind auch, also dieses Setting, diese Atmosphäre lebt vor allen Dingen natürlich auch durch diese starken Schauspieler.
So Elisa had a spontaneous question right now because obviously we were wondering what were the most important questions to ask, and she now came up with her question of how did you get this very strong cast? I mean, the atmosphere that it's the film is taking us to another time, and it has such a dense atmosphere, and we also think it's due to the wonderful cast and the very strong characters that are portrayed by the actors. How did you manage to do this, and why did you choose this cast? Short answer is that I was very fortunate. I was very lucky. Having said that, when I wrote this story, so the house that I shot in is my ancestral house, is my grandparents' house. I wanted to write a story set in there because it was going to be pulled down, and it was supposed to make way for a bigger building. So I wrote this story, and then when I finished writing it, I realized that there's only one person that I can think of, and that is Mr. Nasruddin Shah. So I tried to contact him. I sent him a message, and he was actually very generous. He invited me over, heard my story, and I wasn't really expecting him to say yes immediately if he liked it. But he was very clear that he wanted to do the film. He loved it absolutely. And once he came on board, I know Rasika from my days in the institute. So I always think of her, if there is a role that I feel suits her, she is the first actor that comes to my mind, and it's so wonderful to have her on set. And with Padmavati ji, Raj Arjun, and Uday Chandra, once we got into production, lots of my crew had these suggestions, and they seemed just perfect for this part. And the atmosphere, yes, it comes from the cast, but I would also like to mention, not possible to take every name individually, but everyone who's worked on the film, the crew of the film, because they really helped me a lot to create that atmosphere. Everything that you see, everything that you hear doesn't only come from me. It's because my crew shared the same vision that I had, and they also enriched it. So it was really the cast and the crew who made this film, this atmosphere possible. Also meine kurze Antwort wäre, ich hatte Glück. Also das war wirklich ein absoluter Glücksfall. Das ist wirklich so, ich fühle mich da sehr, sehr glücklich. Und es war aber auch der Grund oder der Ort, an dem wir gedreht haben, war das Haus meiner Großeltern. Und das bringt natürlich auch sehr viel Atmosphäre mit sich und sehr viel Emotionen. Und ich hatte eigentlich nie erwartet, dass ich Mr. Shah für diesen Film begeistern kann, dass ich eine Zusage bekomme, dass er den Hauptcharakter spielen wird. Aber tatsächlich ist es dann in Erfüllung gegangen, und er hat mir geschrieben und geantwortet, er liebt diese Idee, diese Geschichte und möchte dabei sein. Und von da an hat sich alles andere auch so ein bisschen von selbst ergeben. Und Rasika, die Schauspielerin an seiner Seite, ist natürlich eine wundervolle weitere Besetzung, und auch der komplette restliche Cast, das ist traumhaft und ganz toll, wie das zusammengespielt hat. Und natürlich liefern sie sehr viel Atmosphäre, aber man darf auch nicht vergessen, dass das gesamte Filmteam seinen Beitrag geleistet hat. Ich habe mich sehr unterstützt gefühlt, meine Vision wurde geteilt vom gesamten Team, von der Crew und auch bereichert, denn die Geschichte hat wirklich jeden sehr berührt, und sie haben ihren Teil dazu beigetragen, und erst so konnte dieses Gesamtkunstwerk überhaupt entstehen. Meine letzte Frage ist teilweise schon von dir beantwortet worden. Zum Beispiel sagst du, dass es ja das Elternhaus oder das Haus deiner Großeltern ist. Ich finde aber dieses gesamte Setting, die Inneneinrichtung,
aber eben auch die Atmosphäre, die dieser Film entwirft, die ist sehr genau komponiert. Und gibt es vielleicht bestimmte Gegenstände, die dir ganz wichtig waren, die von dieser Zeit erzählen oder die du schon vielleicht auch im Schreiben tatsächlich im Kopf gehabt hattest, weil sie wichtig sind, dem Publikum eben auch diese Message rüberzubringen? Yes, of course. I understand it is a special setting, the house of your grandparents, but I also had the feeling that you might have had the time or the love for detail. And did you pour any thoughts into how to really dress the setting and where to put certain furniture and symbolic objects maybe? Did you put time into that as well? Yes, absolutely. Actually, I'm really happy, Eliza, that you noticed it because it is our ancestral house. But apart from our family, close family, no one really recognizes it as such because it really transformed. So when I was on the set, it had really transformed. And yes, we did put actually a lot of thought behind everything. It was 100-year-old house, so the structure was from that time. But everything that we put in there, from the furniture to the kind of costumes that will be worn, to the color, to the lights that you see in the frame, to the floor, everything was very much calibrated. When Gaurav said that filming is very organic for him, I just wondered at how different filmmakers are, because for me everything is really calibrated. I have to really think about every frame, about every corner. I have to make sure that everything is really thought about, and there's very little spontaneity. Even if someone is going to sneeze on the set, they have to give me half an hour notice. Ja, ich freue mich sehr, Elisa, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist meine große Schwäche. Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert in diese Vorarbeit und mir darüber Gedanken zu machen, wie wir es hinbekommen, dass wirklich farblich alles komplett aufeinander abgestimmt ist. Von den Möbeln bis hin zum letzten Detail war das durchdacht und ausgestaltet, und da ist wirklich wenig Raum für Spontanität oder kurzfristige Änderungen, weil es so durchdacht ist. Es ist mir wirklich gelungen, dieses Haus auch ein Stück weit zu verändern. Es ist ein 100 Jahre altes Haus, aber die Menschen, die das Haus kennen, haben es auf den ersten Blick gar nicht wiedererkannt. So viel Arbeit ist in dieses Set-Design geflossen. Ich habe gerade von den Technikern die Nachricht gekriegt, dass wir eine Frage vom Publikum bekommen haben. So we also received a question from the audience, und die Publikumsfrage lautet: Wie kommst du auf den Beruf des Miniaturmalers? Gibt es da eine Tradition in Indien? So the question from the audience is: is there a particular reason why you chose to portray the profession of the miniature painting of the painter? Is there a certain tradition you're referring to, a tradition that has its roots in India, maybe? The reason is very clear. It's Orhan Pamuk's book, My Name is Red. The miniature world that he had created has always stayed with me. So I have always wanted to make something about miniaturists. And having said that, that world was not very exotic. It was familiar because the Mughals who were in India, they got this art from the Persians. And interestingly, a lot of their subjects who were Hindus, they adapted this art. So right now this art is a lot of Hindu gods are made in miniature paintings. So this art right now represents what I really love about my country the most. It's that cultures have come together and they have evolved together, and something that with two cultures coming together, something has evolved which is richer than both those cultures individually. So again, that really tied in very well with the
theme of the film. Ja, also der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, Miniaturmalerei in meinem Film auch zu zeigen, ist, dass ich da eine persönliche Verortung habe. Man sieht es an meinem Namen, also der Beruf liegt in der Familie und da wollte ich schon immer einmal das auch zur Sprache bringen und in einem Film zeigen, denn die Miniaturmalereien sind auch Bilder, die für diese kulturelle Vielfalt stehen und die kulturelle Vielfalt von Indien repräsentieren, was ich so an Indien liebe. Da kommen Kulturen zusammen und verschmelzen. Also Hindu-Götter sind auch sehr oft in Miniaturbildern zu sehen und werden so gezeigt. Und das ist eine wunderschöne bildliche Botschaft auch, dass dort eben Kulturen zusammenkommen. Shukriya Dhanyavad Kaushal. Wir waren jetzt schon in Benares. Wir sind nach 1947 gereist. Aber manchmal machen wir uns gar nicht bewusst, wie viele Nachbarländer Indien hat und wie viele Grenzen, wie viele Begegnungen und Konflikte da auch liegen. Und ich freue mich jetzt, Samad Mahajan mit seinem Dokumentarfilm Borderlands vorzustellen und zu befragen. Samad lebt in Mumbai und hat sich auf nicht fiktionale Stoffe spezialisiert. Sein Dokumentarfilm The Unreserved lief erfolgreich im Fernsehen und auch im Kino. Und sein Dokumentarfilm Kasva gewann zahlreiche Auszeichnungen. Thank you so much, Kajal Oza. We will have you here at the end of this conversation as well. So last but not least, we will ask you, Samad Mahajan, about your film. And of course, we also want to introduce you to our audience. You are a director who is specialized in non-fictional films, one could say. The Unreserved, one of your very successful films, was screened on television, also in the cinemas, and you won several awards with Kaswa. So why did you choose to now make this documentary, Borderlands, about the different states and the different regions in India? We are very, very excited to find more about that, and Elisa will tell me what exactly she wants to know from you. Genau, es ist unglaublich, wie viele Grenzen und Nachbarländer Indien hat, was man durch deinen Dokumentarfilm erfährt. Und mich würde interessieren, wo und wann hast du deine Protagonisten kennengelernt? Und wie ist es zu der Entscheidung gekommen, genau die Geschichte dieser 6 Protagonisten zu erzählen? So it is actually incredible how many different borders and neighboring countries India has. Where and when did you meet all of your 6 protagonists, and why did you decide to tell their stories? So we actually shot over 1.5 years, so we met everyone at a different stage. But to talk about why these characters, I think it's important to tell why this film. I think for me, I was born very close to a border area myself, about 10 miles away from a border area. And since childhood, it would be fun to just, I wasn't studying there. I was studying a bit far away from the border, of course, in a bigger city. But it was fun to introduce myself that, okay, I come from this place which is 10 miles away from the India-Pakistan border. And it used to get everyone's attention. Okay, this person is from near a border. And the way people imagine India and Pakistan, they always imagine that, okay, my home would probably be getting bombed every other day, which was not true. But interestingly, in 2015, my hometown actually got attacked. There was a terrorist attack or a militant attack in my hometown. And that's when I was also gaining some sort of political consciousness because as I'm an engineering student, so as an engineer, we are very secluded from the broader politics of the country. But as soon as I started making films, I realized that we have a very specific kind of politics related to borders in India, where people just don't like to imagine civilians who live in border areas. They are either thinking about the army, they are thinking about terrorists, or they are, like Kaushal pointed out, like half the time they're thinking about Kashmir. There's a lot of militarization of
the image of a border in a way. And in some ways, there's also this binary conversation about, Pakistan is an enemy country, so every Pakistani is an enemy. Bangladeshis are all, illegal immigrants. So there's this sort of very broad generalization which I wanted to, the film is in some way the reaction to that kind of binary categorization of people. So the only way to sort of contest or challenge that binary was to explore different border areas, and in a way which takes away this unidimensional image. So that's why we decided to explore different border areas. And while the mainstream image is about a broader politics across border violence, the film wanted to talk about violence that is done to people by these borders and the personal politics. Sorry, excuse me, could you repeat that last sentence of yours? It's a bit hard for me acoustically to understand, but I believe you talked about the concept of having a home and what kind of emotions people have living next to the borders. So I'm majorly talking about how there's a mainstream image of borders, which is about army and terrorists. But there is no idea of how these borders themselves impact normal people, like common people who live in border areas. So there's no emotional image of a border, no idea of a personal politics to a border. So that's how basically we started this film, and we met our characters while on the go. Like we divided our shoot into 3 parts, where we traveled along the Pakistan border, then we traveled along the Bangladesh border, and then we traveled along the Nepal border and went to the northeast India. So we met our characters while we were trekking. There was no, I had never met them before we actually went on a trek. Okay, ja, also es ist natürlich so, dass es sehr viele Grenzregionen gibt in Indien und auch ich bin in einer Grenzregion aufgewachsen und habe dann auch gemerkt, wie Leute mich wahrnehmen, wenn sie hören, ich stamme aus dieser Region und ich bin in der Nähe der pakistanischen Grenze. Da gab es ganz wilde Vorstellungen, dass mein Zuhause bombardiert wird oder dass dort dauernd Konflikte am Brodeln sind. Das war nicht so, aber natürlich war es ein anderes Gefühl, eben aus dieser Region zu stammen. Auch während meines Studiums habe ich immer das Gefühl gehabt, das war ein Gesprächsthema oder ist den Menschen auch irgendwie ein Anliegen gewesen, darüber zu sprechen, ist denen aufgefallen. Und für mich ist es wichtig, darüber nachzudenken, was sind Grenzen eigentlich? Ist es nicht eigentlich nur ein mentales Konstrukt? Also eine Grenze ist ja nichts Physisches, was man vor Ort betrachten kann, erfahren kann, emotional nachempfinden kann, sondern das sind eigentlich gedankliche Konstrukte, die so die Menschen einteilen, beschränken und zuordnen, was ich ganz interessant, aber auch eben schwierig finde. Und um dann wirklich auch dieses Gefühl erzählen zu können, bin ich durch Indien gereist und wir sind mit unserem Team eben in die Nähe von Pakistan, Bangladesch und in die anderen Regionen gereist und haben dann vor Ort auch die Menschen kennengelernt. Also das war mehr oder weniger während unserer Recherche, dass wir dann unsere Protagonisten dort kennengelernt haben. Teilweise hat sich meine zweite Frage schon beantwortet, die da wäre, ihr erzählt in euren Film über Konflikte in Grenzregionen, die ihre Wurzeln vor vielen Jahren und oft Jahrzehnten haben. Gab es einen Auslöser für diesen Film? Aber vielleicht kannst du uns auch sagen, mir ist aufgefallen, dass du zum Beispiel nicht in Südindien bist, da ist der Ozean umher, aber es gäbe ja auch die Verbindung mit Sri Lanka da zum Beispiel. Hattest du vorher im Kopf schon, aus welchen Grenzregionen du Geschichten erzählen möchtest? So in your film you talk about conflicts in border regions that have their roots back from many years ago, often decades ago. What was the initial motivation for you to make this film and to tell these stories? And I also came
across the fact that you focus sort of the southern part of India, or Northern. the northern, up is north, exactly. Whereas the southern part is not shown. Of course, you have a lot of protagonists and a lot of different stories, but was there a specific reason for that? I think COVID has to be one of the reasons, because we finished shooting, like when we decided to stop shooting, it was the time when India went into lockdown. So we actually could not shoot more. We were looking at some sort of Tamilian narratives in Northeast India. There are, interestingly, Tamil refugees in Manipur who've come from Myanmar. But as it happens, you shoot a lot. We shot, 120 hours. But a lot of it could not make it into the film because, either those narratives didn't work out on the editing. So that Tamilian part was never a part of our cut, because we just did not have that kind of a story that we were looking for. In terms of motivation, there was an emotional motivation because I come from a border area. And when I think of, the way we talk about borders, and our politicians use borders as a divisive tool. There is a lot of warmongering, some warmongering that Kaushal hinted at. And what happens is, someone like my mother actually gets affected because of that warmongering, because, like I said, like if a terrorist attack or a war actually happens, people like my mother or my family are actually going to be in the middle of it. So there was this emotional motivation where I wanted to tell stories like, what my mother went through when we got attacked. But at the same time, there was this intellectual motivation that, okay, all across the world, borders are being used to divide people. Even in India, like I said, our conversation about Bangladesh and Pakistan is usually to distract people from basic human rights-based issues. So the idea was to expand this image and talk about personal issues and humanize the other. And interestingly, in the film, you have characters from 4 different nationalities, which is very conscious because we wanted to humanize the other and not talk about a very external politics, not talk about a very cross-border violence, but violence unleashed by borders on individuals and a personal politics, like I said. Ja, die Motivation zu diesem Film war eine sehr persönliche Motivation, aber jetzt bezogen auf die Frage, ob es einen bestimmten Grund gab, warum ich nicht in der südlichen Region unterwegs war. Das war wirklich aufgrund der Beschränkungen, die im Zuge von Corona an die man sich einfach halten musste, und das haben wir uns dann mehr auf die anderen Regionen beschränkt und konzentriert, und dort gab es auch sehr viele Flüchtlingsströme und sehr viele Menschen, die wir noch zu Wort haben kommen lassen und die wir interviewt haben, aber diese Geschichten sind dann aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in den Film mit aufgenommen worden. Manchmal sind die Narrativen auch einfach nicht so gut zu Ende erzählt worden und man konnte es nicht weiter verfolgen. Wir haben da wirklich sehr viel Material produziert und aufgenommen, ganz viele Eindrücke eingesammelt, und der Kern des Films, was mich eben dazu motiviert hat, Borderlands zu produzieren und zu filmen, ist einfach, dass es für mich eine emotionale Geschichte ist. Ich zeige auch meine Mutter und wie sie beeinträchtigt wurde ihr ganzes Leben lang, einfach aufgrund ihrer Verortung in diesem Land. Also ihre Person tritt in den Hintergrund, und der Status, wo bin ich aufgewachsen, mit welcher Familie und wo ist meine Familie verortet, hat dann ganz großen Einfluss, und das ist jenseits politischer Gedanken oder politischer Äußerungen, die ich hier gar nicht so zeigen möchte, sondern ich möchte zeigen, die Menschen sind, egal wo sie leben, wo sie wohnen, einfach bestimmten Situationen ausgesetzt. Wir sind emotionale Wesen und wir müssen da einfach ein bisschen sensibler dafür sein, was das für Menschen bedeutet, wenn sie in Grenzregionen aufwachsen. Vielen Dank. Ich habe noch eine ganz praktische Frage. Als ich überlegt habe, was ich dir für Fragen stellen kann und mir aufgefallen ist, also ich finde schon die 6 Protagonisten viel.
Das bedeutet aber ja auch rein praktisch viele Reisen, unterschiedliche Sprachen, die sich sprechen, die ganze Logistik dahinter, das zu organisieren. Du hast erwähnt, es war unter Corona-Zeiten. Was waren die größten Herausforderungen für euch? It's a lot of different stories, emotional stories, as you mentioned, and a lot of different protagonists that you include. But also, I imagine it was not only emotionally a challenge for you, but also logistically and transport-wise. I mean, the different journeys, the traveling, that it was also maybe the communication that was a challenge. Could you tell us more about that? So I think one of our biggest worries when we started the project was how do we encapsulate the diversity of the subcontinent? Because there are so many languages. I personally speak only 2 major subcontinental languages, which are Hindi and Punjabi. So, but we wanted to include so much more. So what we did was we recruited associate directors in every area. So for Bengal, we had a different associate director. For Manipur, we had a different associate director. For Nepal, we had a different person. And on the recce itself, we would be a single crew. We would travel together so that all of us have the same vision about what are we looking at. Because I was not looking for translators. A lot of the film, if you see, is hinged on conversations. And when you have a translator, that conversation and emotional connection is completely lost. Although obviously we are also in a setup where we have a translator. But this is a more formal setup. But within the film, then you want things to flow very naturally. I wanted someone to form their own relationships. So luckily, we found my associate directors were devoted enough to our vision. They were involved enough, committed enough to put in their own emotions. And that's how we tackled the language problem. So I think you can translate this much because it takes a lot of time. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Sprachen in Indien natürlich und ich spreche selbst gar nicht so viele Sprachen, nur 2 davon. Deswegen war das eine große Herausforderung, auch die Kommunikation mit den vielen unterschiedlichen Protagonisten. Aber ich habe mir eben dann noch Assistenz oder Regie zur Verstärkung mit ins Team geholt, also Regieassistenzen, die dann diese Sprachen gesprochen haben, weil ich fand es keine gute Idee, wirklich Übersetzer mit dazu zu holen. Ich glaube persönlich, dass man den direkten Kontakt nicht so gut herstellen kann, wenn eben immer diese Zwischenstufe der Übersetzung da dann vonnöten ist, auch wenn das hier natürlich in dem Rahmen gar kein Problem wäre, gut funktioniert. Aber am Set und dann eben in dem sehr emotionalen, direkten Gespräch mit den Protagonisten selbst war es mir wichtig, dass dort auch eine Beziehung aufgebaut wird, dass das Vertrauen etabliert werden kann zwischen Interviewgeber und zwischen dem jeweiligen Crewmember und das hat sehr gut dann funktioniert auf die Art und Weise und ich bin damit sehr glücklich und würde es dann auch weiter so verfolgen bei meinen zukünftigen Produktionen. Auch für dich, lieber Samad, haben wir noch eine Frage aus dem Publikum. And we also have a question for you from our audience. Stehst du noch in Kontakt mit deinen Protagonisten? Do you still have contact? Are you in touch with your protagonists? So I'm in touch with some of them. Because some of one of our characters is actually in a shelter home. She does not have access to a phone or any way of reaching out to the outside world. But there's a very young character in the film who's come from Pakistan. Her name is Deepa. So and she's someone who has dreams about her education, and we are constantly in touch with her. And if the one who's asked the question, they've seen the film, they would be glad to know that she's actually now working in mental health. She's representing her community's mental health issues to a health-based organization. So that's something good that's been happening with her.
but yeah, I'm not in touch with everyone because at least 2 of the characters live in very remote areas. And one of the characters is my mother, so I'm pretty much with her. Ja, ich stehe noch in Kontakt. Ich habe Kontakt zu einigen der Protagonisten, nicht zu allen, weil es gibt ja auch dort nicht immer die Möglichkeit für jeden, wenn kein Telefon vorhanden ist oder kein Internet, dann ist es schwer, Kontakt zu halten und zu kommunizieren. Aber ich habe zum Beispiel zu Deepa noch Kontakt und sie hat auch Arbeit aufgenommen im Bereich der psychischen Gesundheit und kümmert sich da eben, engagiert sich sehr, was mich sehr gefreut hat zu hören. Und natürlich ist meine Mutter auch Teil des Films und Teil des Casts und mit ihr habe ich natürlich einen sehr, sehr guten Kontakt. Und ja, es ist immer gut, in Kontakt zu bleiben und man kann es natürlich auch nicht einfach so loslassen, sondern ist da immer noch involviert in diesen Leben der verschiedenen Menschen, die man da so kurz zeigen konnte, in die man aber natürlich richtig eingetaucht ist als Filmemacher dann immer im Prozess des Filmemachens. Ja, ich glaube, die Filme lassen einen nicht los. Nicht umsonst heißt es Roots hier und Wurzeln für diesen Talk. Das Publikum kann nicht nur Fragen stellen, sondern hat auch eine ganz wichtige andere Aufgabe. Alle 3 Filme laufen im German Star of India in der Kategorie um den Publikumspreis, den Sie entscheiden dürfen, der mit 1.000 € dotiert ist. Also stimmen Sie fleißig ab. Es haben alle Filme verdient. Wir sind hier ans Ende gekommen unseres Talks. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bedanke mich aber vor allen Dingen ganz, ganz herzlich, dass ihr das Vertrauen nicht nur in unser Festival habt, sondern auch in die Online-Edition für unser Festival, weil ich weiß, was es für eine große Entscheidung ist, seinen Film online zu zeigen, anstatt in einem Kinosaal mit dem echten Publikum, aber eben auch die ganzen Streaming-Fragen. Deswegen danke für dieses Vertrauen von euch. Yes, I believe you can't just step back from each of your films and not still think about these topics, these very emotional and deep topics. And the insights that you gave us are very valuable. We thank you a lot for that. We're very grateful. And also the audience, I'm sure, will be affected by all of your statements, and the audience also has the chance to actually vote for our audience award. Our audience award is gives you the chance to win 1,000 euros, and we think all of you deserve this kind of prize. But of course, there can only be one winner, and we're very excited to find out who that winner will be and what the audience thinks about this kind of choice. So please don't forget about this. All of you who are watching now, you can still make your voice heard. You can give your vote via the festival website until Sunday. And to all of our filmmakers now, a really, really big thank you. Take care, stay healthy, and just know that we appreciate the trust that you give us, the trust that that you actually think it's good to show your film in an online edition. We don't take that for granted. We know it's not a normal film festival. Of course, we all got used to the online editions nowadays due to Corona, but it's just not the normal process, and we appreciate it a lot that you are ready and able to make your films be seen and screened in this year's edition. Thank you so much for the great conversation. We actually are privileged to be here, and thank you for organizing the festival in such extreme conditions, because just holding the festival itself is a win in such an atmosphere. Gaurav, do you also have the last words Kaushal. for today? Kaushal. It's Kaushal. Kaushal, sorry. Guys, I'm sorry. Thank you. So I'm sorry, my internet conked off. Okay. Okay, you're still Sorry here about with that. us. That's good. Gaurav, go ahead, and then maybe No, please go ahead. I just wanted to apologize that my internet went off.
Thank you, Eliza and Lisa. This was a wonderful conversation, the kind of conversation we have when festivals happen in cinema. And I really want to thank you because you did not make us miss that atmosphere at all. I felt a sense of bonding with you and with Gaurav and Samad. So thank you for that. And I just wanted to mention that my film actually has a German connection because the genesis is a story by Stefan Zweig called The Invisible Collection. And it's set in the inflation era in post-World War I Germany. And then I adapted it here to the Indian context. So just probably something that I thought I should mention. It's really Dankeschön. It's really funny because when a friend of mine saw your film, she immediately switched it to our German history, and so we can feel the connection. So thank you for all of us. It was a pleasure to have you here, and hopefully to see you in future in India or hopefully in Stuttgart. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, guys.